اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به ولنا أداءهم بعدد ما أحاط به اللهم لعن الجبت والطاغوت بعدد ما أحاط به اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. دعای فرج رو همه با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا همه با هم زمزمه داشته باش و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحجة إلهي فقط دلش بدیده گریان خوش است. عاشق فقط دلش بدیده گریان خوش است. هجران زده
حال پریشان دلش خوش عشق است هر چرا بپسندی برای من دل داده ات به غربت و هجران دلش خوش گفتی بسوز در غم من ای به روی چشم دل سوخته به لذت درمان دلش خوش است با فقر محض آمدنم عیب و نقص نیست وقتی که مور هم به سلیمان دلش خوش است محتاج یک نگاه کریمانه تو آقا جان چیز زیادی ازت نمیخوام محتاج یک نگاه کریمانه تو قحطی زده به قطره باران دلش خوش است در پشت در نشستن من بی دلیل نیست سائل فقط به لطف کریمان دلش خوش الان 10 شب پشت در خونت دارن در میزنم آقا شب شام غریبانیه یه نشونی بده بفهمم منو قبولم کردی من که میدونم خودم چی کارم میدونم برات خوب گریه نکردم آقا اما حرف من اینه اینجا مریض هرچه بخواهید حاضر است هر کس گرفت چشم شما را شفا دهید گریه کن آیا خودتون رو به چشم مادرش بیارید هر کس گرفت چشم شما را شفا دهید اینجا بساط شاه و گدا فرق میکنه اینجا خود کریم به مهمان دلش خوش است خبر نداری دم در کیا به دلت خوش آمد گفتن
بی جان امشب کجایی کجای این جلساتی آی 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 خیل گدا به لقمه ای از نان دلش خوش است اینجا به ساعت شاه و گدا فرق می کند بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعل الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعل الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعل الله أمة قتلتكم ولعل الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منه ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم
کن تا از صبح تا حالا هرچی براتون گفتن روزه آتش بوده، اما شب شام غریبانیه روزه سوختنه. دم غروب نجیب مشعلشو برداشت، گفت خیمه ها را آتش بزنید، با همه اهل حرم همشونو بکشید. خدای ده حرامی دارن خیمه های حسین و آتش میزنن. دیدن عمه سادات کنار در یه خیمه داره بال میزنه. خانم چی شده؟ گویا آخه من توی خیمه یه مریضی دارم، خدا موندم چجوری درش بیارم که نسوزه. صداش بزن یا ابا عبدالله، یا ابا. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. حسين حسين حسين، ای کاش کربلا بودم آقا. الى یوم القیامه ولعن الله آل زیاد و آل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. خدایم همه اهل و عیالم، پدر و مادرم به فداد آقا جان. لقد عظم مساوی بک، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور حجة ابن الحسن من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد
صداش بزن یا ابا. اللي يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك بنى علي بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. محرم امسالم تموم شد. إني سلمان لمن سالمكم وهربوا وبلي لمن ولاكم ودوان دنبالش کرد. این دختر بچه‌ای که دامنش آتیش گرفته خودش رسول بهش، یه نگاهی بهش کرد، تو چشش زل زد، گفت بابامو ندیدی؟ گفت الان یه بابایی نشونت بدم. خدایی قد سیلی تو صورت رقیه‌اش زده. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمساوي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد
وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. همه با هم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. مؤدب کنده زانو بشین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. یه بار دیگه به نیابت از آقامون امام رضا السلام علی
همه بچه ها رو سرشماری کردم به سادات زینب سلام الله علیها. دید دو تا از بچه های ابی عبدالله کمن. ام کلثوم دوباره بشمار، شمردن دیدن آره دو تا از بچه ها گم شدن. گفت ای وای بچه های برادرم کجان؟ خواهرم پاشو بریم توی بیابون دنبالشون بگردیم. دو تا لیف خرما روشن کردن توی بیابون پر از حرامی و پر از اراذل و اوباش. هی گشتن و گشتن زیر بوت خارا رو میگشتن. دیدن یکی از بچه ها زیر یه بوته خار کنا خوابیده. ام کلثوم پیداش کرده، اومد نزدیک در شد، دست به بچه زد، دید حرکت نمیکنه. خوب که دقت کرد دید بچه از ترس از دنیا رفته. بچه رو بغل کرد زینب. اما هنوز یکی از بچه های ابی عبدالله پیدا نشده. هی این طرف رو بگرد اون طرف رو بگرد. یه ام کلثوم صدا زد زینب جان به گمان من میدونم کجا رفته. از سر شب هی داشت باباشو صدا میزد. وقتم تمامه. اللهم خذ انت اول ظالم باللعن مني وابدأ بي اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. شدی از نوکریانم، عشقت رو میدم به دنیانم. عشقی که میباره از چشمام میدم به دریانم. من که گریه میکنم مادرت نگاه میندازه تو بهش کنار تو. زندگیم امام حسین، گریه هم حسین. شیرینه بمیرم برای تو، پیش پای تو عشقینه. جون ناقابلی دارم به تو، بیشتر از این بدهکارم. جون ناقابلی دارم به
تو بیشتر از این بدهکارم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. جون ناقابلی دارم، به تو بیشتر از این بدهکارم. جون ناقابلی دارم، به تو بیشتر از این بدهکارم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. دنیای بیگریه زندونه، خوشبختی چشمای گریونه. دنیای بیگریه زندونه، خوشبختی چشما گریونه. غیر از همین یا حسین گفتن چیزی نمیمونه. تو صدای قلبمی، بهترین غمی، نایابی برا من همه کسی. تو مقدسی، اربابی، ضربان من حسین، جان من حسین. محبوبم با تو خوب حال من، بی تو هر نفس آشوبم. آسمونی ترین حالم، توی تکیه گاهم تو این عالم. آسمونی ترین عالم، توی تکیه گاهم تو این عالم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. جون ناقابلی دارم، به تو بیشتر از این بدهکارم. محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات بلند بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of your azadaris and matam and mornings during this holy month of Muharram. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام المهدي من أهل بيت محمد وآل محمد. We are honored to have you with us, and this night that we call it Sham Ghariban. Inshallah, everybody is doing well. I don't have many announcements. Inshallah, we'll enjoy the lecture by Hujjatul Islam wal Muslimin, Seyyed Ali Musawi, and also we have my dear brother, Dr. Seyyed Murtaza Sheikh Sofla will, inshallah, benefit from his eulogy and matam and maddah, inshallah. I announced I don't know if Hajaga is here. He's hiding behind the TV. Now I see him. So I think I let you know about the programs at Masjid Nabi. If you want to know more about us, go to hijrat.org. You can subscribe to our email list as well. Just a couple of things I forgot to mention last night. Sometimes we hold some special programs. We have a couple of special programs coming up. One of them is a course, a kind of workshop that we're going to have together with a couple of other centers around the area. It's offered by Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Amin Rastani from Mizan Institute. If you want to check out Mizan Institute, it's going to be about hereafter, Qiyamah, Barzakh, and death. So if anybody is interested, it's mainly planned for youth, but everybody is welcome to attend. It's going to be a couple of days, about 8 hours. It's based on the teachings of Allama Tabatabai. And inshallah, just stay tuned about that. There is another event. Both of these are scheduled for late October. So
We're hoping that the COVID situation at least doesn't get worse and hopefully gets better so we can hold these. There will be a camp called the Karama Camp. Again, this is a collaboration between Masjid Nabi Yasin Educational Foundation and Masjid Rasul. So I think you can register for that event starting August 27th. It's going to be close by in Big Bear area, if I'm not mistaken. So stay tuned for all of those announcements, and you can always ask us about the details of those programs. I don't want to hold you further. Let's welcome our respected scholar, Hujjatul Islam wal Muslimin, Sayyid Ali Musawi, with your loudest salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Over the past few nights, my brothers and sisters, we've been speaking about the topic of spirituality in relation to Karbala. Tonight, I wanted to switch gears, inshallah, and move into a slightly different topic. I've been receiving a lot of questions, and if we could condense the questions, it all comes down to that, which when we're looking at the history of Islam, how did we go from the Holy Prophet all the way to Karbala? How did this happen? So inshallah, over the next few nights, I wanted to actually switch gears. I wasn't planning on getting into this topic, but inshallah I wanted to switch gears and move a little bit into the history of what took place after the death of the Holy Prophet. Because when we really look, it's an amazing question. That how do you go from a prophet that unifies and brings together the entirety of the Arabian Peninsula? He brings a new religion. He unifies the people in a way that they have never been unified before. And then within a few decades, the people, they go to actually murdering the grandson of the Holy Prophet. How does this happen? I know that today it was probably a longer day due to the a'mal and the grieving. So inshallah tonight I'm not going to take too much of your time, but I just wanted to begin to discuss this subject and open it up just a little bit, and then inshallah we will continue on the following nights. The first question that oftentimes our Sunni brothers, they ask us, and it's a very valid question, is they ask us that you say that the Khilafah was taken from Amirul Mu'mineen. Because in reality, when we look at Karbala, it begins with Saqifa. That's the first movement which puts all of these dominoes into place to the point where Yazid becomes the Khalif and Imam Hussein is killed. Our Sunni brothers, they ask us a question. They say,
according to you, Amirul Mu'mineen had the Khilafah usurped from him, taken from him. How did you reach such a conclusion? Because when we look at Islamic history, we find that after the passing of the Prophet, everyone was a Muslim in the Arabian Peninsula. Everyone had accepted the religion of Islam. So how in the world did we go from that submission, that acceptance, and it reaches the point where they go against what the Holy Prophet asks? Because when we look in history, it's very clear. You have an event like Ghadir Khum, Sunni and Shia. 100,000 people are addressed by the Holy Prophet, who tells them that my successor is Amirul Mu'mineen. It's not a Shia thing. You can find it in Sunni books as well as Shia books. You're saying that an event like this happened, and all of those Muslims who dedicated their lives to Islam, who fought in the cause of Islam, they suddenly turned their backs to the command of the Holy Prophet? How does that take place? How does that occur? What are the circumstances that could lead to something like that? Tonight, my brothers and sisters, I wanted to get into the nitty-gritty, that when we go and we look at the society of that time, the Muslims of that time, what are we seeing exactly? Because today, 1400 years has passed, when we look back in history at those individuals, it's going to be slightly different than the reality. Because we don't know the details. We don't know how the society was structured. We don't know the iman of the people. We don't know these details. What I wanted to do tonight is I wanted to go into 4 reasons, historical reasons, that when we look back at Islamic history, we find out that these are the primary reasons why the Khilafah was taken from Imam Ali alayhi salam. The first reason, and this is going to be the most obvious, I wanted to put it forward and then get it out of the way. The first reason that we find is a hunger for power. Now, many people, they're going to say that these were the companions of the Prophet. They had accepted Islam. How could you say that they had a hunger for power? When we look within ourselves, my brothers and sisters, we find that that root of that hunger for power, it exists within each and every one of us. It's there. If you look at power, power is one of the headiest, it's one of the most intoxicating of the drugs that you can find in this world. It's very powerful. And human beings, we've seen, in order to achieve power, they do all sorts of unbelievable things that we would never expect. Forget about the Khilafah. Just imagine local politics. Imagine community politics. When we have a city council member in the city, just the things that they will do to achieve that lowly position is unbelievable sometimes, is criminal sometimes. Now, when we go back in Islamic history, we ask ourselves one question. All of these Muslims, when did they convert to Islam? This is going to allow things to come into focus a little bit. The Holy Prophet, he preaches Islam for a period of 21 years approximately. 21 years. During the beginning of his mission, he only converts a very small handful of people. By the time that he goes to the city of Medina, there's only a small handful of people that follow him, literally a few dozen. He goes to the city of Medina, more people join, but the vast majority of the people who become Muslim, they become Muslim during the last 4 to 5 years of the life of the Holy Prophet.
many of them, when we look at the history, we find that many of them did not willingly accept Islam. Why did they accept Islam? Because they saw political convenience in it. When Mecca was conquered, the likes of Abu Sufyan, they come into play, as well as many others. And they say, we are Muslim, we submit. They pray alongside the Muslims, while within their hearts it's very clear they don't have an iota of Iman. So we're looking at this Muslim community. Many of them have just become Muslim recently. Within this group, we have a very diverse level of Iman. On one hand, you have straight hypocrites. They are munafiqs, literally, and the Muslims knew who they were. And there were others who were munafiqs, the Muslims did not know who they were, all the way to the likes of Amir al-Mu'mineen. You had these two different groups, and everything in between as well. The vast majority were somewhere in the middle, inclining either a little bit towards goodness or a little bit towards evil. This was the reality of that Muslim community, my brothers and sisters. Now, the Holy Prophet, he performs a miracle. There's no question that when he brings Islam, he brings these people into the religion. They accept the religion. But how many years does it take to truly change a large group of people? If you've been a Muslim for 2 years, 3 years, what is going to be the level of your Iman? This was number one. Because when Saqifa happens, we see that some of these Muslims, in spite of accepting Islam, that hunger for power was strong enough that it overpowered them. This is the first reason. The second factor of why Amir al-Mu'mineen is not allowed to become the Khalif, it goes back to the role of Imam Ali alayhi salam in the battles that he fought in defense of Islam. When you look at Islamic history, there are a large number of battles that were fought by the Holy Prophet and the Muslims. They were defensive battles. The polytheists were attacking constantly. And the Muslims were forced to defend themselves. Amir al-Mu'mineen, he is present in virtually every single one of these battles. In one of the battles, when you see what Amir al-Mu'mineen was capable of in the battlefield, it's amazing. In one of the battles, Battle of Badr, it's been narrated that 50 people from the side of the polytheists were killed. Out of those 50, 35 were killed by Imam Ali alayhi salam. If we didn't have these in Islamic sources, Sunni as well as Shia, maybe some people could make the claim, this is an exaggeration. How in the world does one man out of 313 Muslims end up killing the vast majority of the war dead on the side of the polytheists? Every single battle that we look at, we find Amir al-Mu'mineen is performing these kinds of feats. Now, put yourself in the place of these individuals. Imagine that at that time you are a polytheist. You're on the wrong side of history. Later on, you accept the religion of Islam, but imagine that you have not forgotten this individual who killed your father, who killed your brother, who killed your uncles. Not ordinary individuals, these were the champions of your tribe. They were the people that you would eulogize, you would praise, you would mention, this is the pride of our tribe. Imagine this is an individual who has killed so many of your champions. Are you going to be able to just let that go? And you know, these things, my brothers and sisters, that tribal connection, it ran deep. When we look at the Battle of Badr, one of the things that's been mentioned is that after the Battle of Badr,
a group of the Muslims who were part of the Quraysh tribe, they actually gathered together and they were mourning over the dead from the polytheists of the Quraysh. Can you imagine that? They're Muslim. They just got finished fighting against the non-Muslims from their tribe. But afterwards they sit together and they are mourning over these individuals that they killed. That Jahiliyyah, that pre-Islamic spirit, it was something that was alive and well within the people of the Arabian Peninsula. It didn't just disappear. This was the second reason, my brothers and sisters, that when Saqifa happens, this is a reality that the people are grappling with. The third reason is that when we look at the structure of the Arabian Peninsula, it was a tribal structure. Now some of you might be asking the question, why were the Arabs structured into tribes? Because for example, when I go to the Roman Empire, when I go into the Persian Empire, people weren't structured into tribes. They didn't belong to tribes really in like the Arabian Peninsula. The answer to this is that when we look at the Arabian Peninsula, it is a place which is barren. There's no resources. Now imagine that you are a sole individual. You and your family are living in this place that has no resources. Now imagine there's another larger group that exists next to you. What is the chance that they are not going to attack you, kill you, take your wives and children as slaves, and take all of your wealth and property? It's natural. It's going to happen. As a result, we see that in the Arabian Peninsula, the people begin to organize themselves into tribes. The tribe was the core structure of these people. You know, today we look back and we're trying to understand, how are these people living? How did they look at the world around them? It's a little bit difficult because we don't belong to tribes. We have no idea what that feels like. That sense of loyalty, that sense of, I'm going to die for this group if I have to. Now, as a result of that tribal structure, an idea comes about which is known as asabiyya. What is asabiyya? Asabiyya is the idea that what is moral is what is good for my tribe. Let me ask you a question. Is killing an individual from another tribe a good action or a bad action? Murdering them. There's no justification for it. Many of you would say that it is an evil action. But from the perspective of the Arabs of that time, if it serves the interest of my tribe, it is a moral action. It is a good action. It is an action that you would be praised for. What about looting? Stealing from other individuals. Is it a good action or an evil action? Depends on whether it's good for the tribe or bad for the tribe. Killing another human being, same thing. If you can justify it as being good for your tribe, they would consider it a moral action. They would praise you. You were a hero. And if you stood up for those who were oppressed, if it wasn't in the interests of your tribe, they would condemn you. They might even exile you. The structure of the Arabian Peninsula was like this. Obedience to your leaders was ironclad. When you had a tribal chief, you had to obey this individual. Not obeying him, what it meant in that environment, it meant certain death. It meant the weakness of your tribe. The disunity of your tribe would lead you to another tribe attacking and plundering everything which you had. Now, the Holy Prophet, my brothers and sisters, he performs a miracle. Because what he does is he says, I'm leaving your tribal chiefs. I'm going to leave them in place. They are still your leaders. But now your allegiance is to Allah.
Your allegiance is to the Prophet and to Islam. This is your community now. This is your tribe now. The Holy Prophet, he performs a miracle, my brothers and sisters. But let us ask this question, that in those 4 or 5 years that the Holy Prophet is doing this, how much influence do you think he's going to have on the hearts of these people? Just imagine that from childhood they have been raised with these values. That morality is what is good for your tribe, even if it means the most horrendous of actions. How easy is it going to be for you to get rid of these types of ideas within your heart and within your mind? When Saqifa happens, my brothers and sisters, the third factor which does not allow Amir al-Mu'mineen to be given the Khilafah is this idea that when the leaders of the tribe, they have made that decision and they tell their tribesmen it has been decided, many of the people, they were not willing to go against their tribe's leader, their tribal leaders. They were Muslim, but that Jahiliyyah, that Asabiyya, that old idea that my allegiance to my tribe is the most important value in my life, it was difficult to get rid of. It was difficult. This was the third factor. The fourth factor is the factor of jealousy. Now this, we've all heard of this. But it's a little bit difficult for us to really understand. How could someone be jealous against Imam Ali alayhi salam? How? If you have someone that is that pure, if you have someone that is sacrificing everything in the cause of Islam, how is it possible for anyone to feel a sense of jealousy against them? In our minds, it's a little bit unbelievable. Like, how does that work? But when we begin to break this down, my brothers and sisters, we begin to see what was happening to the people of that time. It becomes a little bit clearer how that jealousy can take form. Imagine, Da'watul Ashira, that invitation of the Holy Prophet to his clansmen, his relatives. He invites them in the beginning of Islam. He says, I want you to come to my house and I am going to announce something. He announces Islam to them. He tells them, I have brought you a religion which is the best of all religions. In that gathering, my brothers and sisters, the Prophet asks, who here will support me? If anyone is going to support me, I will make them my successor. I will make them my brother. The only individual who answers at that time is Amir al-Mu'mineen. How old is Amir al-Mu'mineen? He's 12 or 13 years old. Now imagine later, these individuals later, they grudgingly or willingly accept Islam. They're looking back and they're thinking to themselves, how in the world did this 13-year-old child have more wisdom than I did, even though I'm 30 years older than him? How? How did he see the reality while I was blind to it? I fought against it. I struggled against it. I killed Muslims. How is that possible? That root of jealousy, it begins to take place. You look at the battles, the champions of the Arabs on the side of the Muslims. Whenever the battle comes, Amir al-Mu'mineen is in the forefront. No matter how much they try, they can't overcome him. They can't do what he is doing. They're not capable of it. And they're asking themselves, I'm 20 years older than him. I've been in so many battles. The people look up to me as the champion of the Arab world. And I don't have what this young man has in his heart. I just can't do it. His iman is so high, I don't have it in me to sacrifice myself in that way. When you look at the knowledge of Amir al-Mu'mineen,
All of these other companions, they're struggling, they're trying. Amir al-Mu'mineen is something else. It comes effortlessly to him. He was raised in the home of the Holy Prophet. From the age of however old he was at the time that the Prophet brings him in, the Prophet is training him even before Islam. When it comes to the Quranic verses that are revealed in regards to Amir al-Mu'mineen, no one can come close. My brothers and sisters, imagine yourselves in that community. Imagine that there is this individual with you. He's an amazing individual. He has all of these positive qualities, but you can't match him. He's better than you. He has more faith than you. He's more courageous than you in battle. He accepted Islam before you could even recognize what the religion was. Just imagine that root of jealousy building in the hearts of the people. People who saw themselves as the leaders of the Arabs, the Sayyids of the Arabs. And you have this young man that they can't even come close to. These are just a few factors, my brothers and sisters, that when we look at the time after the death of the Prophet as well as during the life of the Prophet, these were realities that the Ahlul Bayt were grappling with. When we look at Ghadir Khum, the message that is given to the Holy Prophet, that mentions that the Holy Prophet is afraid of conveying a message. Why is he afraid? He's not afraid of being killed. He knows what is present in the hearts of some of the people. Now here we have to be very careful. There were many loyal Muslims as well. Many Muslims that had sacrificed in the cause of Islam. But when we put all of these different factors together, when it comes together, it came together in a way where Amir al-Mu'mineen, he was not allowed to become the Khalif. Now, it appears to be a small issue. Because our Sunni brothers will ask us and they'll make this point of criticism, that what's the big deal? Imam Ali, Abu Bakr, Umar, Uthman, it doesn't matter, they were all good people. They were all companions of the Holy Prophet. What difference does it make? Inshallah, in the coming nights, we're going to be going over the small deviations which immediately began to happen in the world of Islam. These small deviations, as time goes on, they begin to get bigger and bigger. And eventually it culminates in the rule of the people, such as Muawiyah, such as Yazid. And it gets worse and worse and worse. And it reaches the point where Imam Hussein doesn't have a choice but to stand up and be martyred. When we understand this history, my brothers and sisters, we are able to understand how Karbala took place. Inshallah, I wanted to stop here. I know that people may be a little bit tired due to the a'mal earlier. I know I am. I'm using you guys as an excuse. But inshallah, let us stop here and we will continue in the following nights, inshallah. Let us take our hearts to Karbala tonight. My brothers and sisters, it's a very difficult time for the Ahlul Bayt. It's perhaps one of the most difficult times of their lives. Today in Karbala, they watched every single loved one that they had be slaughtered in front of their eyes. They saw them killed in the most horrendous of ways. They saw young children even slaughtered. All of these family members that they loved so much, all of these companions, each and every one of them has been killed. Their bodies are laying on the plains of Karbala. One of the things that we hear is that after the slaughter, after Imam Hussein had been killed, you think that that is where it's going to end. They've already killed the companions. What else can they do?
One of the things that is narrated is that the army of Umar ibn Sa'd, immediately after the killing of Imam Hussein, they attack the tents of the women in which the family of Imam Hussein is in. They begin to pillage the tents. They begin to burn the tents. They begin to loot every piece of property which exists within those tents. It's mentioned that they're taking the jewelry off the little girls. One of the little girls, the daughter of Imam Hussein, she sees a man approaching her, and the man says, "I want your bracelets. Give it to me." She looks and he is crying. Tears are coming from her eyes. She says, "Why are you crying?" She's taking off the bracelet. He says, "Because I am looting the property of the grandson of the Holy Prophet. I'm stealing from the women of the Ahlul Bayt." She says, "Then why are you doing this?" He says, "If I don't do it, someone else is going to do it." My brothers and sisters, look at the depravity of these people. Look at how low they have fallen. Eventually, some of the enemies, they come to the tent of Imam Sajjad alayhi salam. The Imam is so sick that he can barely stand. Shimr, he comes forward and he says, "We need to kill all of them. Do not leave a single one of them alive, young or old." Zainab, she rushes forward. She says, "If you're going to kill him, you have to kill me as well." One of the men, they say, "Shame on you. Are you now killing even sick individuals? Are you now going to kill even women?" Here we think it's going to end, my brothers and sisters, but it doesn't end. Umar ibn Sa'd, he gives the command. He says that I want 10 individuals to volunteer. They say, "Ya Umar ibn Sa'd, what should we volunteer for?" He says that I want these horses to be ridden on the bodies of the shuhada. I want you to crush the bodies into powder. 10 individuals, they volunteer. They begin to ride over the bodies of Imam Hussein. They begin to ride over the bodies of the companions of Imam Hussein. They're riding over the body of Abul Fadl al-Abbas. These bodies are breaking. One of the things that has been mentioned is that one of the sounds which was heard on a day like this, on a night like this, was the sound of the bones of the Ahlul Bayt breaking. Inna lillah وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الصلوات. الله. تعجیل در فرج آقامون حجت ابن الحسن صلواتی عنایت بفرمایید. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک وعلى ابن عمك امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام شام غریبانی بدین. السلام على الحسين وعلى. امشب اون شبیه که دیگه حسین تو عدس دادی. وعلى اولاد جانم یوسف زد. وعلى اصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. یه جور دیگه امشب صداش بزنم. فی هذه الساعة جانم و فی کل وليا وحافظا يوسف زهرا وقائدا سرا ودليلا وعينا حتى أرضك تمعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن میدونی امشبی عزادار جد غریبت حسینی. امشب شب شام غریبان و ناله های زینب. بریم کمی پای درد دل زینب با داداش از دست رفتش حسین بشینیم. نگات کردم صورتمو به سمت قتل نگات کردم. با گریه و ناله حسین صدات کردم. ببخش اگه تو مقتلت رهات کردم داداش. هر جا نشستی با خواهرش هم ناله شو صدا بزن داداش حسین. حسین داداش حسین حسین. اسباشون و نعل تازه زدن. اگه زینب میمون کنارت از دنیا میرفت. اما چه کند که رسالتی عظیم دارد زینب. چون چاره نیست میروم و میگذارمت داداش. ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت. غریب بودی بدون حر و مسلم و حبیب بودی. زیر سم اسبای نانجیبا بودی. برات بمیرم خد و تری بودی. یا سار الله و ابن ساره. یا سار
هر منه کرد پیراهنت پاره خدا حافظ السلام علی من دفنه اهل القرى قربون قربتت برم داداش که اهل روستایی اومدن به دفنت کمک کردن کسی رو نداشتی مظلوم من حسین خدا حافظ ببین با تازیون آشنامون کردن حسین اول بار میبینم برا خواهرت عجیبه تا حالا کسی با ما این کارا رو نکرده بود داداش با سیلی خواهرت رو احترام کردن جدا نشد زینب از تو جدایش کردن اینقدر لگد به ما زدن اینقدر تازیانه به ما زدن اینقدر به دخترات زدن عباسم کجایی حسینم کجایی به جز تو خواهرت کیو داره به جز تو خواهرت کیو داره تو هم نباش بشو یا سار الله ابن ساره یا ابن ساره یا سار الله یا سار الله کجا بودید لحظه ای که امامتون صداتون کرد هی گریه کرد و زیر لب دعاتون کرد وقتی که دست و پا میزد صداتون کرد ای صحابه ای یاران کجا بودید با ناسزا بچه ها رو کمی بردن اینا از گل نازکتر نشنیده بودن چرا بهشون ناسزا گفتید کجا بودید سر روی نیزه ها رو که می بردن با گریه گوشواره ها از گوش دختران می کندن جانم زینبم جانم زینبم اومد سراغ دختر امام حسین گریه می کرد گوشواره رو که از گوشش می کشید عزیز دلمون اشاره کرد منم کمی حال و احوال بدم بگش تو که داری گوشواره منو به زور میبری چرا گریه میکنی فرمود خجالت میکشن گوشواره از گوش دخت پیغمبر میبرن پس چرا گوشواره میکنی نانجیب گفت اگر من نبرم یکی دیگه میبره
جانم فدایتان ای اهل حرم. روزه من تمام فقط یک کلام، شام غریبان و آقای ما حسین ابن علی را کشتن، خواهرش زینب کبرا را به اسارت بردن. دلها به سوزه که غریب کشتنش، تنها بود دیگه یاری نداشت، صحابه‌ای نداشت، یاوری نمونده بود. السلام علی قتیل اولاد بقایا، جانم فدایت که چه نانجیبایی رو دستتون پیغمبر بلند شدن. یه بار دیگه صدا بزن اسم نازنینشو، یا حسین جان، یا حسین جان، یا حسین جان، یا حسین. به احترامش به پا خیز. یا حسین جان، یا حسین. یا سار الله ابا عبدالله، یا سار الله ابا عبدالله، یا سار الله. اگر یکم جمع‌تر بشید هم به من کمک میکنین هم به صفای مجلس شام غریبان ابی عبدالله. ابا عبدالله یا سار الله بالله، یا سار الله. کی دیده در یم خون آیات بی شماره، کی دیده در یم خون آیات بی شماره، قرآن سوره سوره اوراق پاره پاره. یا سار الله ابا، یا سار الله بالله. افتاده بر روی خاک یک ماه خون گرفته، افتاده بر روی خاک یک ماه خون گرفته، خوابیده در کنارش 72 ستاره، پاشیده اشک زهرا بر حنجره بریده، پاشیده اشک زهرا بر حنجره بریده. گه می کند زیارت گه می کند نظاره. یا سار الله ابا، یا سار الله بالله. یک کودک 3 ساله خفته کنار گودال، یک کودک 3 ساله خفته کنار گودال. ترسم که شمرایت در قتل گه دوباره، در خیمه آب بردن بهر رباب بردن، در خیمه آب بردن بهر رباب بردن. سینه شده پر از شیر کو طفل شیر خواره، سینه شده پر از شیر
کو طفل شیر خاره یا سار الله ابا عبدالله یا سار الله لا ما در عجب دلی داشت ذکر علی علی داشت ما در عجب دلی داشت ذکر علی علی داشت آب فرات میزد بر حنجرش شراره چون سینه ها نسوزن چون اشک ها نریزن یا سار الله یا سار الله الله جایی که ناله خیزد از قلب سنگ خاره جایی که ناله خیزد از قلب سنگ خاره یاس سفید و نیلی طفل یتیم و سیلی یا سار الله عبدالله من میروم خدا نگهدار باشد تو را مشتاق دیدار من میروم خدا حفظ کنم باشد تو را مشتاق دیدار من میروم خدا دار باشد دار یه بار دیگه من میروم خدا جانم شد تو را دیدار محمل مران ای ساربان یک دم در این بیابان محمل مران ای ساربان یک دم در این بیابان افتاده جانم غرق خون در آفتاب سوزان گودال قتلگاه است قرآن مهر و ماه است گودال قتلگاه است قرآن مهر و ماه است من میروم خدا نگهدار من میروم باشد تو را باشد تو را مشتاق دار باشد تو را یه بار دیگه من میروم خدا نگه باشد تو را میدار ای هم سفر من میروم ز کویت گاه وداع آخرین بوس زنم گلویت ای هم سفر من میروم ز کویت گاه وداع آخرین بوس زنم گلویت شد فصل بیقراری ای لاله بهاری شد فصل بیقراری ای لاله بهاری من میروم خدا نگهدار باشد تو را من باشد تو را میدار گیرد بهانه دخترت پرسد ز تو نشانه دشمن تسلایش دهد با ضرب تازیانه بر لب رسید جانش رفته ز کف توانش بر لب رسید جانش رفته ز کف توانش من میروم خدا نگهدار
من میروم باشد تو را دیدار. امشب نوای کودکان بر بام کیوان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به دشت کربلا، امشب به دشت کربلا نالان یتیمانند تا صبح و گریانند. امشب به روی کشته ها در نال مرغانند، چون نی در افغانند. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بی کفن، امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است، شام غریبان است. بر غربت اجسادشان، بر غربت اجسادشان عالم پریشان است، شام غریبان است، شام غریبان است، شام غریبان است. امشب ایال مصطفی در گوشه صحرا بی منزل و مأوا، اموالشان تاراج کین از فرقه اعدا. ای آوا ویلا خون می رود امشب ز چشم دختر زهرا. اف بر تو ای دنیا آل علی ویران نشین اندر بیابان است، شام غریبان است. آل علی در بیابان است، شام غریبان است. دوستان خستم هستم، من خیلی مصدق آزاد نمیشم، چند دقیقه هم در خدمتتون باشیم و التماس دعا. میزند به سر خواهر حسین، میزند به سر خواهر حسین، گشت نوحگر خواهر حسین، میزند به سر حفظ شو، گشت نوحگر خواهر
حسین یه بار دیگه میزند به سر گشت نوحگر حسین بام دیده اش پر ستاره شد بام دیده اش پر ستاره شد دشت سینه اش پاره پاره شد لطمه زن به رخ در نظاره شد لطمه زن به رخ در نظاره شد خم شدش کمر خواهر حسین میزند به سر حفظ شده بود یا میزند به سر خواهر حسین گشت نوحگر جانم با صدای بلند میزند به سر حسین غرق بحر خون شاه عاشقان غرق بحر خون شاه عاشقان غرق بحر خون شاه عاشقان تا که گم شود راه ساربان دشت کربلا باغ لاله شد دشت کربلا باغ لاله شد لاله گون عزا رس سال شد میزند به سر گشت نو میزند به سر جانم سین دشت کربلا باغ لاله شد دشت کربلا باغ لاله شد لاله گون عزا رس سال شد نای سینه اش پر ز ناله شد نای سینه اش پر ز ناله شد گشت خون جگر خواهر حسین میزند به سر میزند به سر گشت نوحگر این هدیه خست تازیانه بود جای نیزه بر کتف و شانه بود هدیه خست تازیانه بود جای نیزه بر کتف و شانه بود بر لب فلک این ترانه بود شد شکست پر خواهر حسین میزند به سر گشت نوحگر یه بار دیگه میزند شمع دل می سوزد و شام غریبان امشب است. محسن جان لطف کنید و گروهش بکنین دو دمه آخر شام غریبان هم داشته باشیم. دوستان هم خستن معلومه قشنگ. التماس دعا از همه عزاداران حسین. شمع دل می سوزد و شام غریبان امشب است. شمع دل می سوزد و شام غریبان امشب است. مو پریشان زینب است. مو حسین گم شده طفلان و حیران در بیابان زینب است. گم شده طفلان و حیران در بیابان زینب است. مو پریشان مو پریشان نبست. شمع دل می سوزد و شام غریبان امشب است. شمع دل
امشب است مو پریشان است گم شده طفلان و حیران در بیابان زینب است گم شده طفلان و حیران. یه بیت کوتاه ها دوستان. گم شده طفلان و حیران در بیابان زینب است گم شده طفلان و حیران زینب است مو پریشان زینب است. حسین شمع دل می سوزد و شام غریب شمع دل می سوزد و مو پریشان زینب است. حسین رو بگو. حسین گم شده طفلان و حیران در بیابان زینب است گم شده طفلان و حیران مو پریشان زینب است. شمع دل می سوزد و شام غریب جانم مو پریشان زینب است گم شده طفلان و حیران در مو پریشان. صلی الله علیک یا رسول الله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم. إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونور قلوبنا بنور معرفتك يا كافي اكفنا يا قاضي المحمات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خدایا به عظمت شام غریبان حسین این قلیل عزاداری ها از ما به کرمت قبول بفرما. قلب نازنین آقامون حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. در فرج حضرتش تعجیل بفرما. چشمان گناهکار ما را به دیدن جمال نورانیش آقامون صاحب العصر و الزمان منور بگردان. گذشتگان این جمع، گذشتگان بانیان جمع، اونهایی که زحمت کشیدند، گرفتار اسیر خاک هستند این روزها، همه رو به یاد داشته باشیم. غفران و رحمت همشان ان شاء الله. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.